আমরা সবাই জানি যে পৃথিবী কেবল সূর্যের চারিদিকে ঘোরে না, সূর্য মহাকাশে স্থির থাকে, রাইট? রং আইডিয়া, ভেরি ওয়ার্ড লাগলো তো, সো লিসেন কেয়ারফুলি। কিন্তু বাস্তবে এই ছবিটি আরও অনেক জটিল এবং আকর্ষণীয়। আমরা যদি আরও গভীরে চলে যাই তাহলে দেখতে পাবো পৃথিবী সহ বাকি গ্রহ কীভাবে ঘোরে, এবং আমাদের পৃথিবী গ্রহ নিজের চারিপাশে ঘোরে না, বরং এক ইনক্রেডিবল গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ড্যাশিং করে চলে। কিন্তু আমরা যদি আপনাকে বলে থাকি এই মুভমেন্ট মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় রহস্য, বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করে পৃথিবীর গতি গ্যালাক্সির মধ্যে দিয়ে নির্দেশ করে এক কসমিক রে প্রকাশ করতে পারে, যা জেনেটিক মিউটেশন ঘটাবে এবং জীবনের বিলুপ্তিতে এক বিরাট অবদান রাখে। আমাদের গ্রহে কক্ষপথে পরিবর্তন চারপাশে করুণ প্রভাব ফেলতে পারে। এমন আরেকটি তুষার যুগ আমাদের গ্রহকে কীভাবে চলে আসে তা বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের বসস্থান আমরা এমন হতে পারে কিছু বড় রূপ পেতে পারি। আমাদের ছায়াপথ যেমন কীভাবে গঠিত হয়, ভবিষ্যতে আমাদের বসবাস কোথায় হতে পারে। ফার্স্ট অফ অল, আপনি কল্পনা করুন যে আপনি একটি উড়ন্ত বিমানে আছেন এবং যার উচ্চতা ও গতি অপরিবর্তনীয়। বিমানে থাকাকালীন আপনি বলতে পারবেন না আপনি কত দ্রুত যাচ্ছেন, এমনকি আপনি এসব নিয়ে চলন্ত হন। আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মনে হয় শুধু বাইরের পৃথিবী চলমান, তবে মাটি থেকে একজন দেখছে, যার উপলব্ধি হবে চলন্ত বিমান তাদের নিজেদের আপেক্ষিক স্টেশনারি পজিশনের সাপেক্ষে। গ্যালিলিও গ্যালিলি এর 1632 সালে কম্পেয়ারিং দ্য কোপার্নিকান সিস্টেম উইথ ট্র্যাডিশনাল টলেমিক সিস্টেম লিখিত বই দ্য ডায়ালগ কনসার্নিং টু চিপ ওয়ার্ল্ড সিস্টেম এই কথাই ব্যক্ত করেন যা আমরা গ্যালিলির আপেক্ষতা নামে জানি। এটি এমন একটি ধারণা যা গতি রেফারেন্সের পরম ফ্রেমের অনুপস্থিতিকে সংজ্ঞায়িত করে। এমনকি যখন বেশ কয়েকটি বৈধ রেফারেন্স ফ্রেম থাকে, কোনো পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে আমাদের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিকটি বেছে নিতে হবে। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে একটি সহজ ভাষায় বললে, গ্যালিলিয়ান ইনভ্যারিয়েন্স অর রিলেটিভিটি postulate that the law governing all fundamental motion are the same in all inertial frames। তাহলে কীভাবে এটি পৃথিবীর গতিবিধি এবং সামগ্রিক সৌরজগতের ধারণার সাথে খাপ খায় দেখে নিতে হবে। প্রথমে আমাদের পর্যবেক্ষণের বিন্দু নির্ধারণ করতে হবে। যখন আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলে দেখা যায়, আমরা সবাই জানি যে গ্রহগুলিকে সূর্য প্রদক্ষিণ করে, তবে জিনিসগুলো বিস্তৃত বিবেচনার মধ্যে আমরা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি দেখতে পারি। সৌরজগতে আমাদের ছায়াপথের বিস্তৃতির মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত একটি সৌরপিণ্ড গতিতে চলেছে। আমাদের সৌরজগতের মধ্যে আপেক্ষিক গতির সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হলো সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘুরপাক খাওয়া। পৃথিবীর কক্ষ থেকে একটি বৃত্ত নয়, বরং সূর্যের একসাথে একটি উপত্যকার কক্ষপথে ঘুরে চলে একটি কোণে। সূর্য এই পৃথিবীর সব কাছে যাওয়া অনুসূব্রতাকে এবং দূরে যাওয়াকে অপসূর বলা হয়। এই ঘটনাটি অবিরতভাবে চলতে থাকে এবং এভাবে পৃথিবীর 29 জানুয়ারি এবং অপসূর 4 জুলাই পৌঁছে যায়, যা আবহাওয়া ঋতু পরিবর্তনের বড় কারণ। আপনি স্বাভাবিকভাবে ধারণাটি জানেন, সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ তার চারপাশে ঘুরছে। এটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এই অবস্থা প্রক্রিয়াটি আপনি দেখুন, গ্রহগুলি শুধু ঘোরে না সূর্যের চারপাশে, কিন্তু তারা এটিকে ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে স্থানান্তর ঘটাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহের একটি গ্রীষ্মাকর্ষীয় শক্তিশালী প্রভাব আছে সূর্যের উপর এই পৃথিবী, যা ছোট পরিবর্তন ঘটায় এবং কক্ষপথের আকৃতি এবং অভিযোজন। যখন বৃহস্পতি এবং শনি এমনকি রিমোটলি লাইন আপ থাকে, তখন তারা সৌরজগতের সমস্ত অবজেক্টের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। দিস ইফেক্ট ইজ নোন অ্যাজ দ্য পার্টিবেশন অফ দ্য আউটার প্ল্যানেট ওভার দ্য টাইম। These subtle changes in the Earth orbit can accumulate, leading to long-term changes in the planet's climate and overall environmental. These changes are known as the Milankovitch cycle. One of the aspects of the Milankovitch cycle is a change in the tilt of the Earth's axis, which shifts from about 22 to 24 fine degree in cycle of about 41,000 years. This change in planet's tilt effect. এই পরিবর্তন সোলার রেডিয়েশন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পৌঁছাতে সাহায্য করে, যা সবসময় তুষার যুগের চক্র নির্ভর করে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করে ভবিষ্যতে এক নতুন তুষার যুগ আসতে পারে লক্ষাধিক বছর পরে। However, it's important to note that the effect of an anthropogenic climate change are currently suppressing Earth's natural climate cycle, making it difficult to predict an exact timing and intensity of future ice age. Let's face it, Earth movement প্যাটার্ন। আসুন এটি মুখোমুখি হয়। পৃথিবীর গতিবিধি সৌরজগতের মধ্যে খুবই জটিল, তবে গ্যালাক্সির মধ্যে দিয়ে এর গতিবিধি আরও জটিল। মিল্কি গ্যালাক্সি হলো একটি বিশাল এবং জটিল সিস্টেম, যার মধ্যে 100,000 লাইট ইয়ার ডায়ামিটার জুড়ে প্রচুর পরিমাণে তারা, গ্যাস এবং ধূলিকণা রয়েছে। আমাদের ছায়াপথের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে একটি হলো এটি বিশাল স্পিনিং উইন্ডমিলের মতো ঘূর্ণন। গ্যালাক্সির সর্পিল বাহকগুলি পথ বরাবর ঘূর্ণায়মান। এই ঘূর্ণায়নের ফলে তারা এবং গ্যাস এবং গ্যালাক্টিক কেন্দ্রের চারপাশে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে। Earth is located in one of the spiral arms of the galaxy, about 25,000 light years from its center. In the solar system, there are only a few bodies that have been taken into account in terms of gravity, and the Sun is a dominant celestial body in this gravitational field.
In contrast, the Milky Way gravitational field has no dominant object, instead, everything dissolves within the total gravitational field of everything else. This makes tracking the motion of the galaxy components a difficult but rewarding task, allowing us to learn a wealth of information about the complex structure of our galaxy. Just as Earth orbits the Sun and Sun revolve around the center of the Milky Way galaxy at the speed of 143 miles per second, completing on orbit in almost 230 million years. The cosmic journey takes the Sun and therefore also Earth through different regions of the galaxy and introduces us to different cosmic environment. Interestingly, the stars in the inner region of the galaxy move faster than the stars in the outer region due to the fact that parts closer to the center of the galaxy have more mass. Therefore, a stronger gravitational pull. This is difference in speed and akin to the way planets closer to the Sun move faster along their orbit than those further away. Determining the speed of the Sun relative to the center of the galaxy involves searching for a new young star that have only recently formed and are therefore still in their birth orbit. Next, taking an average of how the stars move relative to us, we can deduct the Sun in drifting forward 3.1 miles per second towards the galactic center at the speed about 5 miles per second and up to out of galactic disk at about 4.4 miles per second. This small peculiar motion has a huge implication for the path that Sun solar system take through the galactic. The orbit of the Sun around the center of the galaxy is not perfectly circular either. Instead, it follows a slightly elliptical path oscillating above the below the galactic plane. It completes a full oscillation approximately once every 60 million years. This movement is influenced by the gravitational pull of the stars, gas cloud, and dark matter in the galaxy. We are currently several dozen light years above the middle plane of the galactic disk. Although it's difficult to determine exactly where the center is, since there is no more how below than us and gravity of the disk slows. The upward movement in few millions years will be about 300 light years above the center of the disk before our upward movement slow to complete halt and we begin to descend. The vertical oscillation is more than just peculiar phenomena. Some astronomers support the Seva hypothesis and believe that it can be directly related to mass extinction on Earth, since the center of the disk is a more dangerous place for the solar system due to a higher density of the star and radiation they emit. The moon of the galaxy spiral arms is not yet fully studied, but they are believed to be caused by a combination factor. One of them is the gravity of other galaxies in the local group in the cluster of galaxies that include the Milky Way. Another factor is the existence of density waves, which are believed to propage across the galactic disk like ripple in a pond. These waves can force star and gas in out of the spiral arm, potentially affecting the environment and living condition on Earth as we pass through this region. For example, as the Earth passing through an area of higher density, there may be more cosmic ray and other high energy particles reaching the surface of our planet. This could have implications for our climate, atmosphere, chemistry, and even the evolution of life on Earth. As we discussed previously, the Sun is not satisfactory. It moves through the Milky Way galaxy, dragging Earth to the other planet along with it. However, Sun is not the only moving object. All other stars in the galaxy are also in motion. The motion of the star can be defined in terms of the proper motion, which refer to star as visible motion. Across the sky over time, proper motion is caused by the movement of star in space relative to the Sun. It's usually measured in arc-second per year, which is the angular displacement of the star in the sky over the course of a year. The concept of proper motion allows astronomers to track movement of the star over time and study their movement position relative to each other. This is important because it helps us to get better grasp on the structure and dynamics of the Milky Way. Now let's take a look. The movement of Earth relative to the nearest stars due to Earth's movement around the Sun. The apparent position of nearby stars in the night sky changes slightly over time. This effect is known as parallax. It happens due to the fact that at different times of the year, Earth is in different position in its orbit, resulting in slightly different viewpoints. For nearby stars, the amount of parallax observed for each
particular star depend on its distance from Earth. Stars closer to the Earth will display more parallax than those that are further away. Astronomers can use the amount of observed parallax to determine the distance to the nearby stars, which is an important tool to understanding the size and structure of galaxy. In addition to parallax, our perception of a night sky is also affected by the proper motion of nearby stars over several years or decades. The position of nearby stars can change markedly due to their own movement in space. This means that the constellation pattern we see today will look somewhat different in the future and would have looked somewhat different in the past. The effect of the proper motion is especially noticeable for nearby stars that have large proper motion, or other words, the fast moving star. Now that we have a breathtaking picture of the way our solar system actually moves through the galaxy, one question remains: how do we move through the universe as a whole? As it turned out, the Milky Way is not alone in its travel. Our galaxy is constantly pulled by the gravitational field of various masses surrounding it. We are currently racing towards the Andromeda galaxy at a speed of a couple of hundred miles per second. But that's not Milky Way. It's a part of a group of galaxies called local group, which include more than 54 other galaxies, including nearest neighbor, the Andromeda galaxy. The local group, along with many other groups and clusters of galaxies, is moving towards a mysterious superdensity in a supercluster of galaxies known as Great Attractor. The Great Attractor is a region of space about 150 million light years away, and its gravitational attraction is so strong that it influences the motion of galaxies within hundreds of millions of light years. As a result, the local group is pulled towards the Great Attractor at the speed of about 373 miles per second. However, this movement is still not the last of Earth movement in the universe. Our entire environment is expecting, and as a result, all the galaxies in it are moving away from each other. This expansion is not a movement in the space, but rather a stretching of space itself. The universe is expanding at an accelerating rate, and as a result, the distance between galaxies increases over time. Despite all of this motion, we can still use the cosmic microwave background radiation as a frame of reference for determining our speed relative to the rest of universe. This radiation, which is residual heat of the Big Bang parameters, the entire universe and is almost uniform in all directions. By measuring tiny variation in this radiation, scientists have determined the Earth and our entire solar system are moving through the universe at about 229 miles per second relative to the cosmic microwave background radiation. At this point, it's no longer stunning revelation to anyone that Earth is far from stationary, but rather a tiny but important part of complex system of celestial movement. The pronounced complexity of the motion of our planet is impressively complex phenomena. First, our planet gracefully orbits the radiant sun as it has for billions of years. But that's just the tip of the iceberg. The solar system, which our planet is a part of, also moves through the vast expanses of the Milky Way galaxy, rushing forward at incredible speed and leaving a corkscrew pattern behind it. And that's still not all. The Milky Way is part of galactic congregation known as the local group, which include a number of nearby galaxies, and together they perform this cosmic dance as they move toward the mysterious gravitational force known as the Great Attractor. And this tug of war causes the local group to dash through the space at several hundred miles per second. But even that, the universe is still expanding, a fact that has been known since Edwin Hubble's groundbreaking discovery in 1920s. This expansion means the galaxies are moving away from each other at an astonishing rate. In conclusion, Earth is not just a rock flying through space. It is a part of a grand scheme, a wave of a cosmic microwave, both intricate and awe-inspiring. We are just a tiny speck of dust and the vastness of the universe, but the movement of our planet is an integral part of the puzzle that is space.